hadi tamati. Tukianza na habari yetu ya kwanza, inasema kwamba viongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere wamekita kambi katika wilaya ya Jinja kupata mafunzo au kuelimishwa kuhusu masuala mbalimbali, kukiwemo masuala ya elimu, nidhamu pamoja na uongozi. Hii ni miongoni mwa miradi mbalimbali chini ya uongozi wa mama wa kitaifa Janet Museveni, ambayo inalenga au ina kauli mbiu inayosema emerging leaders wa kisasa. Hii hapa taarifa kwa undani. Form an investment club amongst yourselves. Don't be taken by extreme politics. Extremism is bad in politics, irrespective of which side you are on, isn't it? Whether you are pro the government in power or against, extremism is bad. As we navigate these challenges of an ever-evolving global environment, it's imperative that we invest in the holistic development of the next generation, and this is exactly what the Emerging Leaders Program seeks to achieve. The next will be Guild Speaker, Right Honorable Babinga Gozan. Habari zingine zinasema kwamba katika wilaya ya Kakumiro daraja limeanza kufanyiwa marekebisho. Daraja hilo ambalo ni kuu na linaunganisha wilaya mbili ambao ni wilaya ya Kakumiro pamoja na wilaya ya Mubende. Sasa ujenzi wake umeng'oa nanga. Haya yamethibitishwa na Waziri Mkuu Robin Nabanja, ambaye amesema kwamba ujenzi huu utanufaisha zaidi maeneo hayo mawili, haswa wanajamii katika wilaya ya Kakumiro pamoja na ile ya Mubende. Hii hapa taarifa kwa undani. Like how many poles we can have? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Then in the middle, between the caravats, these amco caravats, we can also put. Then we raise it to a certain level, such that it's only when the flood has come that these ones will carry water. But normally, the other side we shall put caravats, which will help us to carry the water, and this side, the weight has been. You get my point? Yeah, then we raise it maybe to that level, from the base to that level, and then we cast the slab. Because up I want to have a slab. Government, eyaito ya NRM mujimanyire, eya Museveni, niye tuwereize ebitu byona bye mukurole ebigoma, ebimotoka, byona mukurola bikora bikwija. Mtazamaji, hayo ni miongoni mwa maendeleo ya mashinani. Habari zaidi zinasema kwamba asasi za kijamii zimetoa maoni kuhusu bajeti ya kitaifa, huku kulunzi yao ikielekezewa serikali na ushauri wa kupunguza gharama. Sasa wakisema kwamba iwapo serikali itapunguza gharama ya kila siku, basi bajeti ya kitaifa ya kila mwaka itakuwa ndogo na ya kudhibitiwa. Hii hapa taarifa kwa makini. Is increasing. Our domestic revenue is not meeting the targets, but in order for us to meet the obligations of paying debts, it is increasingly eating away on money which would have been available for ordinary services like health, education,
roads, and others. So that is a concern that we need to take note of. Increased government expenditure, bias towards recurrent expenditure. We have always had an issue of a developing country having a bigger part of its budget in wage and non-wage, and that is recurrent, rather than development. And yet, the state of our infrastructure is really in a sorry state. And I sometimes ask you to compare, for example, if Uganda was a very big construction project, Uganda as a country, and it was a very big construction project. And then you have wages, which is 7 trillion, and then recurrent expenditure, which is almost about 70% of our budget. Then you have only about 15% development. It is akin to hiring people to construct your house called Uganda, but the costs of construction in terms of labor and the materials that you need to use is much higher than the capital costs that you would put in. I think it doesn't make a lot of sense. So primary health care, we are looking at government prioritizing it, not only in having good policies in place, but also putting money to implement those policies. We have so many good policies in addressing primary health care issues, but we are asking government to allocate resources in training primary health care related staff at the community level. We are asking government to put money specifically to address community health workers. We are looking at where the world is moving. We are moving at digitizing the community health systems, having community health workers empowered with the digital tools for them to be able to collect timely data, to inform planning, to inform decision making is the key that we are asking government to do. We have substantially dealt with the question of access. Now in this country, over 90% of our population live within 5 kilometers of a health facility, and that is good. So what we think government must now emphasize on is the question of how do we functionalize health facilities. And Ministry of Health has been categorical on one of the reasons that has frustrated functionalization, and that is medicine. Medicine has been one of the biggest challenges in terms of functionalization, because when people go to health facilities and they cannot access medicine, they are unlikely to go back to that health facility. And so it's important that we invest in issues of functionalization, medicine, ensuring that we have human resources in those health facilities, ensuring that equipment are functional. Penzi mtazamaji, ni hayo kwa sasa. Mimi nitameza kopo la maziwa. Ni shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Leo tunaye mgeni ambaye ni rais wa Chakitau, Daktari Rubuka Yunus. Yupo tayari, ameshafika, na tukirudi tutaanza kutundolea yaliyo mema katika nyatifa ya Kiswahili. Usiondoke. It's super fast internet. Oh, it's a super camera. It's a super battery. Phone battery full. Yeah, it's a super deal. Get the Kabode Super from MTN now at a reduced initial deposit of only 49,000 shillings and pay the balance in Pola for as low as 833 shillings per day. Grab this Super Kabode deal and get 2 GB of free MTN data every month for 8 months. Get the Kabode Super now from any MTN shop countrywide. Everywhere you go, MTN. Regulated by UCC. Project y'emyoga yetu ya mbere kubanga batubatahire sente tukakunhera kutunga bwangu tubatandikisa obusubuzi obukebuke betu hati nituyimukira mu mpola nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasula fizi no kukora obuntu
obwamakageito obukebuke nk'okugura embuzi kubombekaho obuju inyo hanatandikire zikubakate miliyoni 1.6 tuli bantu mukaga kati no group twajihandikisa myuga batuhereza sente kuba zituhire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma ninfunaho rent indya inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzire hembuzi 2 naguraho na nebuntu byanje 3 mbineyo mu cyaro nibirya buri umwe na project ya gukora kandi nisoya obutulikuwa nteka kusasula itwe nisasula kurungi. Disarmament advocacy. The non-aligned movement's advocacy for disarmament, particularly its opposition to nuclear weapons, gained prominence during the critical moments, such as the Cuban Missile Crisis in 1962. The movement's commitment to a world free of nuclear threats underscores its dedication to global peace and security. ya deni ni kulipa, nami sasa nataka nikulipe kwa kumleta Daktari Yunus. Karibu kwa studio zetu. Habari za jioni daktari. Asante, nashukuru. Yes. Habari za jioni ni nzuri. Naam. Nimefurahi kuwa katika studio za UBC jioni hii. Karibu sana. Asante, nashukuru. Tumekutarajia mara si moja, lakini leo nafurahi kwamba Mungu amekuwezesha umepata nafasi ya kufika. Kweli kabisa. Naam, na kwa sababu ya muda tutaenda moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo inasema Chakitau mwaka wa 2024, mipango walio nayo kuinua lugha ya Kiswahili na mustakabali wa lugha. Lakini kabla ya hapo tuna hii mada kuu ambayo inaendelea katika taifa kuhusu NAM Conference Summit, ambao ni washa wa mataifa ya NAM. Wewe ndio utatupa ufasiri au NAM ni nini, wasa huu ambao utakuwa unafanyika katika eneo la Munyonyo kuanzia siku ya Jumatatu. Asante kunipa fursa nizungumzie mkutano huu ambao utaanzia kesho wa NAM. Lakini kabla ya yote niruhusu nikutakie heri ya mwaka mpya na watazamaji wengine huko walipo. Asante, nashukuru. Kwa hivyo mkutano wa kesho wa NAM tunaweza tukauelezea kwamba ni mkutano ambao unajumuisha nchi 120 ambazo haziegemei kambi zilizokuwepo wakati huo. Kuna kambi ya mashariki ambayo inaongozwa na Urusi, halafu kuna kambi ya magharibi ambayo inaongozwa na USA. Na kulitokea hivyo vita vya baridi, na wakaona kwamba hivi vita haviwasaidii kama wa nchi ambazo zinaendelea. Kwa hivyo wakaamua wajiunge pamoja, wakuje pamoja, waendeleze masilahi yao kama nchi ambazo zinaendelea kuliko kuunga mkono ama kuegemea upande wa mataifa hayo ambayo yameshakuwa. Naam. Sasa mkutano huu upo katika Afrika Mashariki na haswa katika taifa la Uganda. Una manufaa gani kwa mataifa ya Afrika Mashariki? Mkutano huu mimi nimeupenda sana. Nimekuwa nikifuatilia pale kwa televisheni UBC mpaka ukatafsiriwa ukaitwa katika lugha moja ya hapa wanaitwa Nampawengwa. Kwangu mimi nafikiria si tafsiri ambayo ni mwafaka, kwa sababu Nampawengwa ni wakikwambia anguka huku na anguka huku, anguka huku na anguka huku. Lakini sasa kimsingi tunaangalia hizi nchi ambazo zina msimamo kwamba huku pamoja na kuwa kuna mazuri mlio nayo, lakini mambo haya ABCD vita ambavyo vinaingia sisi hatuhusiki. Huku mnaenda kombo, huku hatuhusiki, lakini kuna mazuri. Kwa hivyo
kushirikiana kwa nchi hizi ni kutafuta mazuri yaliyo katika hizi nchi, si kushirikiana nao katika kuvuruga na kuendeleza vita duniani. Kwa hivyo hapa Afrika Mashariki mkutano huu ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Unajua vizuri sisi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaendeleza mbiu ya amani. Tunahitaji amani kwa ajili ya kuendeleza nchi zetu, sio vita. Tunahitaji ushirikiano kati ya nchi. Unaona tumesha kupitia viongozi wetu kuna huu muungano wa Afrika Mashariki ambao unalenga moja kwa moja matarajio na itikadi ya NAM. Kwa hivyo tunazungumzia ushirikiano wa hizi nchi, tunazungumzia amani kwa ajili ya kuendeleza hizi nchi mataifa haya. Kwa hivyo kama nchi Uganda tuna furaha. Sijui iwapo umefuatilia lugha ya Kiswahili imeingizwa katika, kwa sababu tunapozungumzia nchi hizi bila shaka tunaangalia nchi za Afrika ambazo ndizo zinachukua asilimia kubwa. Kiswahili kipo na lazima Kiswahili kipewe kipaumbele katika mkutano huu mkubwa duniani wa NAM. Tutakuwa pale kama UBC na tutapeperusha habari hizi katika lugha ya Kiswahili pia. Na ni kipengele ambacho najua kwamba kitapewa kipaumbele katika mazungumzo yao. Chakitau ni nini? Chakitau ni chama cha Kiswahili cha taifa Uganda, kifupi chake Chakitau, ambacho kilianzishwa mwaka wa 2013 tukiwa na malengo ya kuendeleza na kuimarisha Kiswahili nchini Uganda, kushirikiana na nchi jirani katika masuala ya Kiswahili, kutetea na kupaza sauti ya Kiswahili nchini Uganda. Chama hicho kwa sasa ni mimi na kiongoza na kamati yangu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tangu tuanzishe hiki chama kuna mambo mengi mazuri makubwa ambayo tumeyafikia kama jumuiya ya Kiswahili nchini Uganda. Mwaka huu mna mikakati ipi katika jitihada zenu au jitihada za shirika kuongoza Kiswahili kwenye taifa la Uganda? Na tunajua kwamba serikali imeshafanya upande wake wa kukifanya Kiswahili kuwa cha lazima. Kama chama cha Chakitau mmepangaje katika mwaka huu 2024? Mipango ipo. Na niseme kwamba sisi hatujaishiwa mipango ya kuendeleza Kiswahili. Mwaka huu ni mwaka mpya bila shaka na mambo mapya mengi zaidi. La kwanza hayatakuwa mapya vile zaidi, lakini tunataka kwa mfano kwa upande wa ufundishaji wa Kiswahili. Hicho ndicho kiini kwanza. Tunatarajia kwamba nchini Uganda Kiswahili kifundishwe katika shule zote. Hilo la kwanza. Kama ilivyotangazwa na serikali kwamba Kiswahili ni somo la lazima. Kwa mfano kama Chakitau ama chama Kiswahili cha taifa Uganda, tuna mikakati kama vile kuandaa warsha, kuwawezesha walimu wa Kiswahili hasa kwenye mtaala huu wa umilisi kuweza kufundisha Kiswahili bila matatizo. Bila shaka tunajua kwamba huu mtaala upo mzuri, lakini changamoto zake pia zipo. Kwa hivyo tuwezeshe walimu waweze kufundisha Kiswahili vizuri katika huu mtaala mpya. Pia wajifunze namna ya kutathmini au kupima au kutahini wanafunzi katika huu mtaala. Na kongamano warsha hiyo itatokea mwezi wa 3 kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10. Nafikiri tutakuita tena. Hilo la kwanza. Jambo la pili, juzi nilikuwa na mwenzangu, tulikuwa kwenye mazungumzo tu ya kawaida. Alipokuwa ananipongeza akasema, sasa mwenzangu, masuala ya utetezi wa Kiswahili sasa tuyaache. Sasa zama kwenye vitabu, andika, fanya utafiti. Nikasema bila shaka utafiti nitaufanya, lakini utetezi wa Kiswahili nchini Uganda lazima uendelee. Hatutakosa kutetea Kiswahili mpaka dakika. Kwa hivyo kama ulivyoniita hapa, ni miongoni mwa masuala ya utetezi wa Kiswahili, kupaisha Kiswahili katika vyombo vya habari na kadhalika. Ajira ya walimu sasa ni wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Kama chama cha Chakitau unafanya nini kuhakikisha kwamba hao walimu hawakai tu nyumbani na degree zao na diploma za Kiswahili, lakini wamefanywa kuwa na kazi katika taifa hili?
Kama kawaida tumefikia wizara husika na tunadhamiria pia kufikia wizara husika hasa kamisheni inayohusika na ajira. Tuwaandikie, tuambie kwamba walimu sasa, huu wimbo umeisha kwamba walimu wapo hawapo. Huo wimbo hatutaki tuuzungumzie. Ni namna gani walimu hawa wanaweza kuajiliwa na kutuma katika shule zote nchini Uganda. Alafu kuna jambo jingine limetokea kuhusu ufundishaji wa Kiswahili. Ni kurudishe nyuma kidogo. Pamoja na kufanya Kiswahili somo la lazima katika shule za sekondari, imegundulika kwamba Kiswahili katika baadhi ya shule nchini Uganda, pamoja na kuwepo kwa sera kwamba Kiswahili kifundishwe kidato cha kwanza cha pili kama somo la lazima, hizi shule hazifundishi. Hizo taarifa zimetufikia. Hazifundishi tena shule za sekondari za serikali. Mtafanyaje kama shirika? Sisi tumeshaweka mswada wa barua kuandikia waziri. Hatuwezi tukawa na utekelezaji wa sera na wewe umetumwa kule shuleni kama mwalimu, alafu unakuwa dosi, msimamizi wa masomo. Unasema kwamba Kiswahili kisifundishwe katika shule. Kwa hivyo utakuwa unakwamisha serikali ambayo imekupa ajira. Hilo tunataka tulifuatilie moja kwa moja. Tuhakikishe kwamba kila shule itekeleze sera kama inavyotakikana kulingana na serikali. Wasikeuke masuala ya serikali. Wao wanatekeleza sera za serikali. Sasa ukipinga utakuwa unajipinga mwenyewe. Hilo la kwanza. Pili, taarifa zimetufikia kwamba kwa mfano mwaka huu Kiswahili kinafaa kuingia kidato cha tatu. Kuna hao wasimamizi wa masomo wanawaambia wanafunzi darasani, waingia darasani, wanawaambia kwamba Kiswahili wanatoa amri kwamba Kiswahili msichukue Kiswahili, badala ya Kiswahili chukua tena si somo jingine lakini lugha fulani, lugha tofauti. Wanawalazimisha. Hilo jambo tunataka tulifuatilie mpaka nukta ya mwisho. Kwa nini hilo linatokea mpaka mwanafunzi analazimishwa kwamba soma lugha hii achana nayo? Ni kama kwamba hawa watu hawana taarifa kuhusu umuhimu wa Kiswahili. Alafu jambo jingine unakumbuka, pamoja na hayo, tunataka pale ambapo Kiswahili kimekuwa somo la lazima kidato cha kwanza na pili, tunataka pia kiwe cha lazima kidato cha tatu hadi cha nne. Sisi kama wakereketwa ama wadau wakuu wa Kiswahili, hilo ndilo tunataka. Haya ni masuala ambayo tutaandikia waziri ili aingilie kati, aweze kusawazisha ufundishaji wa Kiswahili katika shule zetu. Hilo lipo pia. Baraza la Kiswahili katika taifa la Uganda, mmetuzungumzia swala hili kwa muda mrefu. Je, kuna chochote ambacho mmefanya kuhakikisha kwamba baraza hili linaweza kubuniwa mjini humu ama haliwezekani? Ili naomba kidogo nirudie pale kwa swala la walimu. Najua mimi mwalimu bila shaka, kabla sija kuzungumzia swala la baraza la Kiswahili. Alafu niombe hili nitazame moja kwa moja kwenye kamera za UBC. Ni wito kwa Mheshimiwa Rais wa taifa hili Uganda. Baada ya kugundua kwamba yeye ni mshtiti na ni mtetezi wa Kiswahili hapa nchini Uganda, tunakuomba Rais, walimu wa Kiswahili kwanza waajiliwe, wapo. Pili, walimu hao wa Kiswahili, hili jambo lianzia hapa kwamba walimu wa Kiswahili waongezewe mshahara zaidi, kwa sababu imegundulika kwamba Kiswahili ni lugha ambayo inasaidia maendeleo ya nchi yetu kupitia biashara, kupitia umoja, amani, ushuru, kuungana na nchi nyingine za Afrika Mashariki, kuimarisha na kupanua uwanja wa ajira na soko kubwa la Afrika Mashariki. Kwa hivyo huyu mtu si mtu wa kawaida, na somo analolifundisha lina umuhimu ama mchango mkubwa. Kwa hivyo ni wito kwamba walimu wa Kiswahili pia waongezewe mshahara. Huu mjadala uanzie hapa. Nakumbuka ufikie Mheshimiwa Rais, bila shaka yeye ataridhia. Kumbuka tunazungumzia study za lugha, sayansi na kadhalika, lakini study ya kwanza ni umilisi wa lugha, kama ilivyo
hata na Mungu alipokuwa naumba dunia aliumba dunia kwa kutumia neno. Na neno ni lugha. Naona mwelekezo wangu anasema muda umetupa kisogo. Utatoa sentensi ya mwisho kwa ufupi ambao utaiunganisha na siku ya Kiswahili duniani hapo. Sentensi kwa ufupi inasema kwamba lugha ya Kiswahili inatambulika kimataifa, na mwakani tulikuwa na kongamano la kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Lakini sisi kama Uganda mwaka huu tumeanza maandalizi kwamba tuendeleze, hakuna kuzima taa. Hakuna kuzima taa. Na ni wito kwa walimu wenzangu, wadau wote nchini Uganda kwamba tujumuike panapokuwa na vikao na mikutano ya kupanga maadhimisho ya Kiswahili pamoja na warsha za Kiswahili, tuweke mikakati namna gani tutakavyoendeleza na kuendelea kuinua taa ya Kiswahili nchini Uganda. Tuwe pamoja na wenzetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante daktari. Shukrani na shukuru. Muda hujaturuhusu mpenzi mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Amekuwa rais wa Chakitau Daktari Yunus Lubuka, na ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo hapa mjini Kampala. Hadi hapo kesho, kuwa na jioni njema. Mimi ni Edwin Nyachwara Mubeki. Asante. UBC, inspiring Uganda. The official broadcaster of Non-Aligned Movement and G77 Summits 2024.